differently. Actually, I didn't want it to stay because it was so painful. So when the doctor came and told me that they needed to amputate, I was so happy because it was so painful. I could not sleep. Yeah, it was not working again, and then I could just feel it inside me. A neighbor decided to boil some water and actually pour on me, thinking that I'm going to turn black in color. And I still have the scars here with me. Differently abled, differently. Let's give him our blessings, okay? Blessings? What about me then? Shannon, don't go. I won't allow you to ruin Windsor and Pinky's wedding. No, I must stop them right now. I must stop them now. You're Shannon, aren't you? How come? Right. I'm not dead. I'm still alive. Na shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutazama KBC Channel 1. Karibu sana kwenye awamu ya pili ambapo ni wakati wa kipindi cha Tamrini, na kama nilivyokuwa nimekudokezea hapo awali ni kwamba leo hii tutakuwa tunazungumza kuhusiana na hili swala la kumtafuta mgombeaji mwenza. Kumbuka ya kwamba baada ya mkutano na vyama vya kisiasa na tume ya IEBC ilikubalika ya kwamba tarehe ya wale wawaniaji kuwasilisha majina ya wagombea wenza isongeshwe hadi tarehe 16 ambayo ni mwezi huu, na hivyo basi tutakuwa tunaangazia ni yapi ambavyo wagombea mbalimbali sasa hivi wanafanya kabla ya kupata mgombea mwenza. Karibu sana kwenye kipindi hiki. Mimi naitwa Nancy Okware na mfasiri kwa upande wa ishara ni Susan Thuku. Leo hii mtazamaji tutakuwa tunazungumza naye Torosted Alenga ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Atakuwa anatueleza tu ni kipi ambacho sasa hivi kinaendelea humu nchini kuhusiana na huu mchakato wa kutafuta mwaniaji ama mgombeaji mwenza. Karibu sana kwenye studio zetu, na pengine tunapoanza tu tuzungumze kuhusiana na wawaniaji ambao wamejitokeza kwa sasa hivi. Kulingana na msajili wa vyama vya kisiasa ni kwamba sasa hivi kunao takriban wawaniaji 55. Shukran sana kwa dhati Nancy kwa kunialika kwenye show yako asubuhi ya leo, na pia na wasalimu watazamaji wetu kokote waliko. Mwanzo kabisa tunavyoona jinsi walivyojitokeza Wakenya wengi kuwania kiti cha urais ni ishara kwamba demokrasia yetu imekuwa, na kufikia sasa tuna watu wengi ambao wana madhumuni ya kuweza kuliongoza taifa hili. Wana imani kwamba unaweza kuwasilisha jina lako pale, Wakenya wakakusikia na wakakupigia kura ambazo utapata pale. Basi tukifananisha na miaka ambayo imepita pale nyuma ambapo kweli siasa za kitaifa kuhusiana na urais ilikuwa ni watu wachache sana walio na labda tajriba kubwa katika uwanja wa kisiasa, walio na fedha nyingi katika labda katika matumizi katika utendakazi wao katika serikali na zile sekta nyingine. Basi sasa hivi ni kama ile hali ambayo tumefika inaweza kuwapa watu imani kwamba mtu yote yule
hata wewe na mimi tunaweza kujiwasilisha pale, wewe ukawa running mate na mimi presidential candidate, ama wewe ukawa presidential candidate. Basi ni jambo la kupendeza kwamba wamejitokeza wote, lakini tunapokuja kujadili sasa zile vile atakavyokuwa tunaelewa kwamba jinsi vile Wakenya wanavyosema kwa ground vitu ni different. Tutaona kwamba kutakuwa na vitu vingi sana ambavyo vitaweza kujadiliwa ili kuona mgombea urais fulani ana nafasi ipi ya kuweza kuliongoza taifa, ama kweli juhudi zake zinatoshea wapi kulingana na vile ilivyo. Lakini kama vile tunavyoelewa kufikia sasa, siasa zetu zishajipanga, ni kama unaweza kuona huyu na yule ndio labda wako katika nafasi za kwanza tatu. Basi hao wengine wanakuwa ni wale wa kujazilia tu yakawa mashindano ya kila mtu. Lakini kwamba ni jambo bora. Naam, tuzungumze kuhusiana na hatua ambayo imesalia kabla ya wale waniaji kuidhinishwa na IEBC. Maanake sasa hivi wameidhinishwa na msajili wa vyama vya kisiasa, lakini bado kuna ile hatua ambayo inafuata. Kuna hatua ambazo zinafuata, si hata hatua moja peke yake. Lakini pia jambo lingine ambalo lazima tuweze kuliangalia ni kwamba tukiwa katika taifa kama hili letu ambapo watu wengi wamejitokeza sana kuwania urais, na pia kuna yale majukumu ambayo taifa lazima litimilize kwa ajili ya wale wanaowania urais. Sasa kwa mujibu wa katiba inajulikana kwamba lazima wakati huu wale ambao wamejitokeza waweze kupewa ulinzi wa kiserikali, waweze kufanywa mambo kadhaa ambao pia yanahitaji serikali ikaweze kutenga fedha fulani. Basi tukiambatanisha na utayarisho wa tume ya IEBC kwa ajili ya kura hizi, pia lazima tuweze kujiuliza katika kuandaa kwao waliweza kuangalia hili swala kwamba huenda kukawa na wagombea wengi, ambapo kweli zile karatasi ambazo zinahitajika kwa uchaguzi zitakuwa nyingi. Wale ambao watasimamia uchaguzi itabidi wawe wengi, maajenti na kadhalika. Basi kuna mambo pale lazima pia yajadiliwe. Tukiangalia muda wa kikatiba, muda ambao katiba imepatiana kwa ajili ya mambo fulani ambao wagombea urais wanafaa kuyatimiliza kabla ya uchaguzi, tunaona kwamba muda upo kweli, lakini siku nazo kweli zinayoyoma. Lakini unaelewa kwamba kwa siasa hata leo unaweza kupata pale tukiweka breaking news kwamba fulani ashachaguliwa kama mgombea mwenza wa urais na mambo yakawa yamekwisha. Hivyo basi safari bado ni ndefu. Safari ni ndefu. Na umeibua swala muhimu kuhusiana na wale wawaniaji watakapoidhinishwa na IEBC ya kwamba watakuwa wanahitaji ulinzi mara kwa mara. Manake wengi wanadhani ya kwamba ule ni mzaha, wanaposikia idadi imejitokeza kubwa ile wanasema ya kwamba pengine fulani amejitokeza ili kuharibu mpangilio wa kura. Tuzungumze kuhusiana na gharama ambayo serikali inatarajiwa, ile mipango zaidi ambayo inastahili kufanywa kuhakikisha ya kwamba ndio kuna wale wawaniaji wana ile haki ya kugombea vile viti na tayari wameidhinishwa. Kweli kuna yale ambayo katiba imeweka pale mambo ya kimsingi katika uchaguzi wote ule, na mambo haya ya kimsingi ni kama vile usalama wa wale wanaogombea urais. Mambo mengine ni mambo ya maandalizi kwa ajili ya uchaguzi ule. Hatujawa na uchaguzi wa urais ambao umekuwa na watu wengi kama hivyo. Basi lazima pia tuweze kujiuliza IEBC ilivyo, walikuwa wamejipanga jinsi hivyo ama itakuwa vipi? Alafu swala lingine pia la kujiuliza kwa kina ni kwamba kuna yale ambayo katiba inasema lakini yatatekelezwa. Kama tuseme kwamba kuna mgombea urais ambaye kuna wengi, ukiangalia ile orodha kuna watu ambao hata hujawahi kusikia majina yao. Hatujui kama taifa litawatafuta likawapa ulinzi ama litabaki tu kuwa swala la kikatiba liko pale kwenye katiba kwamba ama zile kanuni za uchaguzi kwamba serikali ina wajibu wa kufanya hivi na vile. Basi katika utekelezaji wa wajibu huo ndio pia swala lingine ambalo lazima tuweze kuangalia, na kwa kina labda basi muda tu ndio utakaoamua itakuwa vipi. Na hivyo basi tokea hapo tutasema tulipokuwa na uchaguzi wa urais ambao ulikuwa na wagombeaji zaidi ya 50, hivi ndio mambo yalivyofanywa na serikali ama zile tume zote ambazo zinashughulika katika masuala ya upigaji kura.
Kuna hili swala lingine kuhusiana na usalama wa wale wagombeaji, na ya kwamba ikiwa mgombeaji yeyote wa urais atafariki, yeye pamoja na yule ambaye anamsaidia mgombeaji mwenza, ya kwamba uchaguzi utakuwa unaahirishwa. Sijui mbona tulijadili swala hilo, lakini mambo hufanyika. Mambo ni kangaja huenda yakaja. Basi iwapo tunaweza kujipata katika mambo kama hayo, ambao kweli tunaomba kwa ndimi zote isije ikafanyika vile, basi huwa imetatiza kidogo maandalizi ya uchaguzi. Manake zile karatasi za uchaguzi huwa zishachapishwa na picha za wale watakao shiriki, na iwapo utaipeleka karatasi hiyo kwenye uchaguzi na kuna watu ambao hawapo, basi inakuwa vigumu kuweza kuelewa wapigaji kura watapiga vipi. Kuna wakati ambapo nafikiri wapigaji kura huwa wanakwenda pale wanasema mimi namtaka fulani, hata kama alikuwa amefariki, huyo ndo nataka. Na wajua mpiga kura ashasema bila anavyotaka, basi matokeo kama hayo hayatatusaidia na chochote. Inahitaji basi IEBC waanze kushughulikia kila kitu kurudi nyuma. Watengeneze chapa zingine mpya zisizokuwa na picha za wale, watengeneze pia wakipe kile chama fursa tena ya kuweza kumchagua mtu. Manake yule akawa ameondolewa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, chama kile hakijaachia hapo juhudi zao za kuweza kuliongoza taifa. Basi itabidi uchaguzi unasongezwa kidogo kwa muda, watu waweze kujipanga tena katika ile nafasi. Hivyo basi kila mgombea ana ile nafasi sawa. Ana nafasi sawa kwa mujibu wa katiba. Naam. Ningependa sasa tuzungumze kuhusiana na kizungumkuti cha kumteua mgombea mwenza, na tunapoona ni kwamba tayari wale wanasiasa waliongezewa ule muda hadi tarehe 16 mwezi huu. Sasa hivi zimesalia takriban siku 12, na tuliona wiki jana Azimio la Umoja walitangaza ya kwamba kuna ile kamati ambayo imeteuliwa na Raila Odinga ya kuhakikisha kwamba wanateua ama wanajaribu kuwahoji wale baadhi ya waniaji. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na mfumo huo wa kutafuta mgombea mwenza? Nancy, naweza kuambia kwamba kwa sasa hivi kama kuna Mkenya ambaye halali akatoshika na usingizi ni wale wanaogombea urais, haswa wale walio katika nafasi za kwanza 3, wakiwa kilifikiria jambo ama suala kubwa la kuweza kumteua atakaye kuwa mgombea mwenza. Manake unapoona vile ilivyo katika ulingo wetu wa kisiasa, inaonekana kwamba kuna watu ambao kwa siasa wamekaa sana, wamekuwa na tajriba kubwa, wamefika mahali ambapo wamekomaa katika siasa na wana wafuasi wengi sana. Manake wamejulikana, tuseme kwa ufupi, wamejulikana, na mtu kama yule wafasi wao washaanza kusema tuwataka fulani awe mgombea mwenza katika hiki chama. Na wafasi wanapoanza kumshinikiza hivyo, basi yule bwana ama yule mwanamke pia naye anapandwa na ule mshawasha wa kutaka apate hiyo sehemu. Basi kunakuwa na mwingine na mwingine na mwingine katika hicho chama. Kuna wale waliokaa kwenye chama zaidi, kuna wale waliokitengeneza chama tokea mwanzo, kuna wale ambao wamekuja wakaingia kwenye chama, lakini mvuto wao kijamii na kisiasa uko juu zaidi. Basi masuala hayo ndo hawa wanao kwenda kuwania urais lazima waweze kuiweka kwenye ratili na kujiuliza, nitamchagua nikifuatia umahiri wake kule kwenye wapiga kura, ama urafiki wetu wa muda mrefu, ama utendakazi wetu pamoja katika ulingo wa kisiasa. Basi kuna masuala mengi sana ambayo yanawauma vichwa, na nafikiri kwa ajili ya Mkenya wa kawaida, manake tunapozungumzia haya masuala yote, kuna swali ambalo huwa linabaki, basi Mkenya naye sehemu yake iko wapi katika huko kuchagua atakayekuwa mgombea mwenza? Nafasi ya Mkenya wa kawaida iko wapi? Sauti ya mwanakenya wa kawaida iko wapi? Manake tumefika mahali katika taifa letu ambapo tuna kule kuamini ama ile imani kwamba wewe kutoka jamii yangu, iwapo utakuwa pale katika nafasi za kwanza 3 ama 5 za uongozi wa taifa, basi labda jamii yangu itabahatika na itakuwa na usemi wa juu katika mambo ya ugavi wa rasilimali za kitaifa na mengine mengi. Lakini kwamba ni kweli ama si kweli, basi tunapoangazia masuala haya tukiangalia katika darubini za aina hiyo, inakuwa kwamba inatubidi ama inatuweka mahali ambapo zile kanuni za ukawaida ambazo lazima ziwe
mwongozo wa kuweza kumchagua kiongozi huwa tunazipoteza, basi tunabakiza tu watu kwa majina. Mtu anasema mimi nataka Kalonzo awe hapa nilipo katika Azimio. Mwingine anasema hapa katika UDA mimi namtambua labda Anne Waiguru ama kiongozi ambaye yeye anamjua kwa moja. Basi wanapokuwa katika hali hiyo, hawa wagombea urais wana kazi kubwa sana. Wana kazi kubwa, na nafikiri itakuwa sawa iwapo wataweza kutatua hilo jambo kwa njia ya kuafikiana. Na pia unapoangalia tu kwa upande tu katika kukuza demokrasia yetu, hili jambo la mgombea mwenza lazima litusaidie sana, manake tusipoipata sawa sasa hivi itatusumbua kule mbeleni. Manake unapoangalia mataifa yaliyo imarika katika demokrasia yao, mataifa ya ugaibuni kama Amerika, Ujerumani, Ufaransa na kadhalika, yule ambaye ni mgombea mwenza hata haumtambui, haumjui, humsikii, humuoni popote. Manake wale huchaguliwa kwa njia ambao chama kinaamua huyu ndiye atakaye kuwa mgombea mwenza, na kuna masuala ambayo wameyachunguza fika katika huyo mtu na wakasema huyu basi awe katika hiyo nafasi. Manake sasa hivi mtu akikuuliza naibu wa rais wa Ufaransa ni nani, huwezi mjua, lakini unajua rais ni Macron, manake huyo ndio tunamtambua. Basi katika demokrasia yetu huwa tunakuja pamoja kwa vikundi ili tuweze kujinufaisha kwa ubinafsi wetu, na pia vigogo wa kijamii wapate mahali ambapo wataketi. Manake kuna hilo swala la vigogo. Wengi wanasema ya kwamba ikiwa pengine Raila Odinga anapeperusha bendera kutoka upande huu, basi jamii fulani inahitaji iwe na mgombeaji pale. Tuangalie swala kuhusiana na Kalonzo Musyoka ambaye tangu alipojiunga na Azimio la Umoja amekuwa akisema ya kwamba wasipofanya hivi basi atajiondoa katika Azimio la Umoja. Ikafikia wakati ya kwamba Azimio ikabadilishwa na kuwa Azimio One Kenya. Tuzungumze tu kuhusiana na ushawishi wake. Nafikiri Kalonzo ana ushawishi mkubwa katika jamii ya Wakamba, na ni kiongozi ambaye ana tajriba kubwa. Amejulikana, ametenda kazi na taifa hili kwa muda mrefu sana. Amekuwa naibu wa rais, amekuwa katika wizara zenye mvuto mkubwa sana katika serikali. Lakini wakati huu kwangu mimi naona kwamba ni kambe hajapata picha kamili ya yale ambayo yanatakikana kutoka kwake sasa hivi. Manake Kenya inakwenda katika nafasi fulani ambayo kweli lazima tujiulize kama Wakenya tunataka taifa lielekee wapi. Tumekuwa na miaka 10 ya serikali ambayo iko kwenye uongozi sasa hivi, na tumeona changamoto ambazo zimekuwepo. Basi tunapoangalia hizo changamoto na tukafikiria kwamba uchaguzi huu tunaokwenda kushiriki mwezi wa 8 ni uchaguzi wa kuvuka kutoka kwa kiongozi mmoja kwenda kwa mwingine, si kama yule kiongozi ambaye anatafuta nafasi labda kukimiliki kiti chake kwa mara ya pili. Hii ni ile ambayo tunaita transitional election. Basi kuna masuala mengi hapo, masuala ya kifalsafa, masuala ya kijamii, masuala ya kijinsia, masuala ya rasilimali, na vile kila kitu kinaendeshwa katika taifa letu. Basi akiangazia hapo, basi itamsaidia kuamua ni vipi anavyotaka. Lakini iwapo utakuwa kwa siasa na siasa yako uigeuze ya kutisha tu watu, msiponipa hiki nitafanya hivi, basi ni kambe umesahau unakwenda kuhudumia Wanakenya wote, imekuwa ni wewe binafsi. Hivyo basi ninavyoangalia, na kama kiongozi ambao amekuwa kwa uwanja wa siasa kwa muda mrefu, nafikiri kwamba angekuwa katika sehemu bora ya kuweza kuangalia taifa limefika hapa, tulivushe vipi kwenda sehemu nyingine ya pili. Iwapo hata sijaridhishwa na kile nilichotaka binafsi kama mtu, basi taifa liko katika mikono sawa. Hilo ndo swali ambalo inafaa tujiulize kwa kina. Kidogo tu kwa kifupi kuhusiana na upande wa Kenya Kwanza, unapoangalia jinsi ambavyo wanaendesha kampeni zao, je, unahisi ya kwamba pale kuna ile pressure zaidi kama tunavyoshuhudia katika upande wa Azimio la Umoja katika kumteua mgombeaji mwenza? Kuna mambo tu ya kuchekesha, manake ukiangalia siasa zetu, wale walio katika Kenya Kwanza
ndio wanawapa mawaidha wale walio kwenye Azimio na wao hawajipi mawaidha yale. Maanake kama ninajua nikifanya hivi ama mwenzangu akifanya haya makosa, basi mimi nitakuwa na uwezo wa kupita hapa. Unajua siasa ni kama mchezo. Tuseme unapokwenda uwanjani kucheza kandanda, huwezi anza kumwambia defender wa ile timu nyingine, bana chunga pale, usipochunga pale tutapitia hapo tukafunge. Si itabidi tu unyamaze na uchukulie fursa hiyo kama zawadi uliotunukiwa ili kuweza kufika pale upesi. Basi wanapoendelea kumshinikiza Raila Odinga amchague Kalonzo Musyoka ama amchague mafulani pale, lazima pia tujiulize ni kipi walichokiona ambacho sisi hatuoni. Lakini kwa kipande kikubwa muungano wa Kenya Kwanza una pia vurugu ambazo zitatokezea pale baada ya naibu wa rais kumchagua yule atakayekuwa mgombea urais wake. Na ukiangalia vizuri ni kama kwamba jamii ya Wagikuyu ilichukua nafasi ya kwanza katika kutengeneza kile chama chao ambacho kinaitwa UDA. Ukiangalia wale viongozi wako pale wa jamii ya Wakikuyu ni wale ambao wamejitolea, labda wamejipata katika shida nyingi walipokuwa wakitengeneza chama hicho, imewagharimu zaidi ya kifedha na kimawazo. Then alafu kuna wale ambao wameingia wageni. Labda kiongozi Musalia Mudavadi na yule kiongozi mwingine wa Ford Kenya Moses Wetangula wanapia mvuto wao, wanapia nguvu zao ambazo wamekuja nazo za kisiasa. Basi utaweza kuyaweka vipi kwa ratili hao masuala mawili ukaweza kumchagua mgombea mwenza ambaye anafurahisha pande zote. Lakini cha msingi ni kwamba hakuna uamuzi ambao utamfurahisha kila mtu, hakuna uamuzi ambao utamfanya kununa kila mtu. Naam, shukran. Tutatamatishia hapo, lakini ni mjadala ambao tutakuwa tunaendelea nao kabla ya wakati huo kufika. Mtazamaji, tumekuwa tukizungumza naye Torosted Alenga ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa kuhusiana na hili swala la kumtafuta mgombeaji mwenza. Na sasa hivi ningependa tuelekee katika mkahawa wa Windsor ambapo kiongozi wa ODM Raila Odinga anazungumza. Hivyo basi tutakuwa tunaelekea pale, na mie basi nafika kwenye tamati ya Tamrini. Naitwa Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara ni Susan Thuku. Kwa heri. Tayari rais amesema mmeshindwa. Sasa nyinyi fungeni virago ya magharibi, sio? Sasa Nyeri, mimi nimetembea Nyeri sana nikiwa waziri wa barabara na ujenzi. Na mimi najua pale, najua nikiingia kuna Madhira hapa, alafu kuna Mkuraini, kuna Odhaya, kuna Tetu, kuna Kieni, alafu Nyeri town. Siwe namaliza Nyeri county. Mimi najua sana. Tena ninajua Nyeri ni county ya mashujaa. Wale majenerali wale walikuwa wanangojea na Madenge, General Dedan Kimathi na General China, wote walikuwa natoka Nyeri huko. Hata Wangari Maathai rafiki yangu. Sasa mimi najua Nyeri kabisa, najua ni watu wa mashujaa. Lakini kabla sijaenda huko, nataka kutoa shukrani sana. Kwanza nasema hongera kwa wale ambao wameteuliwa kama candidates wa Jubilee katika hii ni. Pili, kuna wale ambao waliwania lakini hawakufaulu. Nataka kutoa shukrani kwao sana sana. Maana ile kitendo wamefanya ni ya uzalendo, patriotism. Nionyesha hiyo. Maana hata kama kungekuwa na candidates 10, mishoe itakuwa tu moja peke yake. Hata wakienda kwa uchaguzi, mishoe itakuwa mtu moja peke yake atateuliwa kama atachaguliwa kama MCA ya ward. Ngine itakuwa moja tu MP. Na mmoja tu ndiye atachaguliwa kama women rep, senator na governor, sio? Hii inamaanisha kwamba wale ambao wamebaki nyuma
hawana ujuzi au hawezi. Sasa wewe umebaki, na mara hii mlikuwa mnafanya ile consensus building. Mimi najua hata kwa chama chetu cha ODM umefanya hiyo consensus building ma constituency mingi zaidi, lakini hii inaonyesha tu ya kwamba mtu mmoja ameenda na wengine amebaki, lakini sasa ndio vita naanza. Sasa tunarudi kuwa pamoja kama watu wa chama, kama watu wa chama kimoja. Sasa tuko na hapa, mimi nikuja hapa, hujaona mtu wa ODM hapa, nimekuja peke yangu. Sababu gani? Nimekuja kama azimio ya la umoja, One Kenya presidential candidate. Mara ile ingine mlikuwa na candidate, presidential candidate ambaye alikuwa ni Uhuru. Sasa baba ndio Uhuru wa sasa. Kwa hivyo sasa nyinyi ni wanajeshi wangu huko mashinani. Sina wa candidate ya ODM huko. Sasa nyinyi ndio, nyinyi mko Jubilee na mko Azimio. Sasa tuko na mseto ambaye inaitwa Azimio la Umoja, One Kenya. So let me just first explain to those who were not there the other time. I explained to the candidates that we have two types of coalitions. There are pre-election coalitions and there are post-election coalitions. The pre-election coalitions are usually formed in presidential systems of government. Political parties come together and form the coalition so that they can consolidate the votes and win the presidency. That is the purpose of pre-election coalitions in the presidential systems of government. In parliamentary systems of government, they usually do post-election coalition. So political parties compete. Each political party fields candidates across the country. After the elections, in the event that no political party wins enough votes to be able to form a government on its own, meaning 50+1, then they have to now negotiate a coalition with the other parties. Now they do what is called horse trading. Mwingine nakuja, wewe uko na vitu ngapi? So many. Unataka nini? Sasa mwingine anasema sisi tunataka wizara ya afya. Mwingine sisi tunataka wizara ya fedha. Mwingine nataka wizara ya infrastructure na kadhalika. So they do horse trading until they get the numbers that they require to form a government. So yetu sasa Azimio ni a pre-election coalition. Tulianza kwanza ODM na Jubilee. Na meona vile tumefanya, kama bila ODM serikali ya Jubilee haingeenda mbele katika bunge. Maana yake ndani ya Jubilee ilisambaratika. Vita ya wenyewe kwa wenyewe, internal war. Kisasa baadaye tumeleta vyama vingine wameingia pale, tuko na vyama 26. Sasa vile unavyojua, hakuna katika ulimwengu mzima pale ambaye vyama vyote viko na nguvu ambayo ni sawa kila mahali. If you go to the United States, you'll find that there are some states which are called the red states, and there are also the blue states. This is the Democrats and the Republicans. In Britain, they tell you these are Tory safe seats, constituencies, and these are Labour safe seats or constituencies. These are the ones here are the Liberal, Lib Dems. So you'll find Labour are red. The Tories are blue. The Lib Dems are yellow. Then the grey
and they want to say, really, no man's land. Anybody can fill there. The people compete there. But Labour safe seats usually are won by Labour, except sometimes because of problems of nominations, some Labour members get dissatisfied and they vote the Tories. That's what happened. So that's why nomination exercise sometimes can become very divisive, and a political party can lose elections because of the way nominations have been done. That's why bonding is very important for a political party post-elections. So now in our coalition, the areas like you find this region there, you don't have ODM candidates. If you go down there to Nyanza, you don't have Jubilee candidates, or even Western, and so on. There are areas where we share. Like here in Nairobi, out of 85 wards, we have 43 Jubilee and 42 ODM wards. In those wards, only Jubilee fields, and in the other ones there, only ODM fields, so that we don't divide the votes. ODM members in those 43 wards, which are Jubilee, are advised and to vote for a Jubilee candidate there, and the same with the other one of ODM. And there, of course, then you come to the parliamentary. There are 17 seats here in Nairobi. 8 are Jubilee, 8 ODM, and 1 is Wiper. That's how we have shared in Nairobi here. Okay? So, the areas like you find in Nakuru, Good afternoon. That is the Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga meeting Mount Kenya leaders here in the county of Nairobi. This 97 days to the next general election. You're just in time for the lunchtime news. My name is Irene Muchuma Odim. On sign language interpretation, we have Caroline Njoroge, and right now the Azimio la Umoja running mate secretariat is currently holding a press briefing. Let's cross over and listen in. Just to make any presentation to the members of this committee a chance to do so. All correspondence to the committee should be made to the secretary through runningmate@azimio.ke, and that is the end of the statement. And I want to thank you for coming to receive this information. Thank you. That is the Azimio la Umoja running mate secretariat addressing members of the press. My colleague Timothy Kipnusu is with the team, and they have been giving updates on what they have been pursuing this as they look for a running mate in beating the deadline set by the IEBC. And earlier on, we had Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga meeting the Mount Kenya leaders this 97 days to the next general election, asking the leaders to be his foot soldiers on the ground. This as he tried to woo voters ahead of the August 9th general election, and he commits to take Kenya to the next level if elected to the top seat. Now, to other matters, Kajiado Governor Joseph Ole Lenku has refuted claims that he is not contesting for re-election in the August polls. Lenku has urged his supporters to ignore the propaganda being spread by his opponents that the Azimio la Umoja One Kenya coalition would front Jubilee candidate David Nkendianye.
Well, we'll be getting details on that later on in this bulletin. To other news making headlines this afternoon, a family in Embu is on the verge of losing property worth close to 5 million shillings through auction over 676,000 insurance claim owed to the Boda Boda rider who got involved in an accident with a family car in 2015. Jimmy Irungu and his wife Lucy Muia say they are running out of options in efforts to safeguard their property. Irungu and his wife Lucy Muia proclamation notice attaching his property located in Embu town, including his business stock, as well as 2 vehicles, to a court order to settle the claim. This was after the insurer failed to compensate a rider as ordered by a magistrate's court in Embu. 2015 wakati accident ilifanyika walisema watalipa, so tumekuwa tukiangalia ili walipe wamalize hiyo case, lakini hawajaimaliza case. According to Lucy Muia, she had a comprehensive insurance cover that provided protection for the vehicle owner and third parties against all possible risks. Nigonga mtu wa bodaboda, tukaenda kotini na tukakesi mpaka 2019 na koti kapitisha ule kijana aweze kulipwa, na insurance yangu ni Kenya Orient. Kwa hivyo alikuwa na expect kwa amelipwa from year 2019, lakini up to now hajalipwa. Hakuna kitu wanafanya, ni kama nimeatiwa ni mimi nilipe insurance na bado nikimshani na auctioneer. The family says they have suffered emotionally for 7 years. Sisi tunaomba Kenya Orient, hii ni wakati ambao wanafaa waangalie hii maisha tunaishi, si kupatia customers their client emotional damage kwa kukubali iende to that extreme ya auctioneer kukuja kutaka kuchota vitu za wenye biashara. To add insult to injury, Irungu said the insurance company also failed to represent his wife in the civil suit in court. Efforts to get an explanation from the management of the insurance company in the Embu branch have not been successful. A section of women from Kilifi County have threatened not to vote for Kilifi County's ODM gubernatorial aspirant Gideon Mungaro if he does not choose a female running mate. The women also decried what they termed as deliberate disqualification of female aspirants in the just concluded party primaries. A group of women in Kilifi County are mounting pressure on Kilifi County's ODM gubernatorial aspirant Gideon Mungaro to settle for a female running mate or risk losing in the August general election. The women have downplayed claims that Jimmy Kahindi is being fronted as Mungaro's running mate, insisting that the slot must be preserved for a woman. Safari hii tunataka Deputy Governor wa Kilifi County awe mwanamke, na si mwanamke mwingine tu, ni Winnie Santa Chivila ambaye tumemchagua sisi wenyewe na tumempendekeza awe running mate wa Mheshimiwa Gideon Mungaro. Leo hii tunasikia tetesi za kuwa Mheshimiwa Mungaro anataka kutupa baba kama deputy governor. Sisi kama kina mama hatutaki. Na ikiwa atatulazimisha sisi kama kina mama tuchukue baba kama deputy governor, tutamwacha kama alivyo Mungaro. Kiwa Governor Mungaro hakuchukua mwanamke, sisi kama wakazi wa Kilifi, hasa kina mama, hatutapiga kura kuanzia rais mpaka kansela, mpaka tuhakikishe mama yuko pale ndani na anafanya kazi na mama zake. The women also decried what they termed as deliberate disqualification of female aspirants in the just concluded party primaries. Kitu ambacho kinahuzunisha ni kwamba katika viti vyote vya wabunge hapa Kilifi hakuna mama hata mmoja ambaye amepewa viti hivyo. Katika useneta hakuna hata mmoja ambaye amepewa viti hivyo. Sisi kina mama mmetuweka wapi? Hata gavana naye pia ni mwanamume. Kina mama mmetuweka wapi? Wakati huo wa nomination hatukuitwa consensus, hatukuwekwa kwa meza kama vile chama kilikuwa kimetuahidi kwamba hata kama watatumia ile njia ya opinion polls ama consensus, lazima wagombea wote wataletwa kwa meza na mupewe zile results za polls na wawaambie kwamba tumeamua tunaenda na mtu fulani kwa sababu yeye yuko namba 1. For Lunchtime News, I'm Safin Aching Oma.
Kajiado Governor Joseph Ole Lenku has refuted claims that he is not contesting for re-election in the August polls. Lenku has urged his supporters to ignore the propaganda being spread by his opponents that the Azimio la Umoja One Kenya coalition would front Jubilee candidate David Nkendianye. Speaking in Kajiado town shortly after launching the Azimio Women Brigade Kajiado chapter, Kajiado Governor Joseph Ole Lenku appealed to his supporters to ignore propaganda being spread by his opponents that he is not contesting for re-election. Hii porojo ya kusema Kajiado has been zoned na ni mambo nilizungumzia hapa juzi. Ni mambo ya wakora walioua chama chao, sasa wanatafuta kuchaguliwa bila mashindano. Kuwaomba watu wangu, mwache stress, mwache kujisumbua, mwache kuogopesha watu, kwa sababu debe mwananchi ndio ataamua nani atakuwa governor, nani atakuwa rais, mpaka nani atakuwa MCA. Ole Lenku, who assured his supporters that he was the ODM candidate for the governor's seat, promised to empower more women if re-elected. Ndio sisi tumepangana kama wamama kuhakikisha kwamba mtu tunamtaka kwa rais ni Raila Amolo Odinga ameingia kiti. Kila mtu anauliza hii zoning. Hii ni watu desperate. Juzi waliweka Ole Lenku wakiwa independent. Wajiamini hata kama surely upewe na Raila Odinga ticket alafu utoke wende independent. Hata kwa madawa huwezi toka. The Kajiado governor ditched the ruling Jubilee Party, a co-anchor party in the Azimio la Umoja movement, in March this year, saying the ground had shifted to ODM. Purity Museo, Lunchtime News. You're watching the Lunchtime News. We are taking a short commercial break. We'll be back with more. Stay with us. Hiyo bagi kuna maji sweetie. Naambiwa iko hapo. Ili kupata Daniel chapter 3 kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *815 hash. Shedraki, Meshaki na Abednego katika tanuru la moto. Danieli sura ya 3. Mfalme akaona watu 4, ingawa alikuwa ametupa watu 3 katika moto. Huyo alikuwa ni mtu wa 4. Mtu wa 4 anapotembea pamoja nawe anashangaza maadui. Kupata Daniel chapter 3, bonyeza *811 *815 hash. *811 *815 hash. Sauti ya Kenya 92.9. Hii ni KBC Radio Taifa. Kila kitu maishani kina sauti yaleta furaha. Radio. Sauti ya elimisha, yahimiza, yatuleta pamoja. Sauti ya Kenya Radio Taifa. Sauti ya Kenya. Thank you for staying with us. Welcome back. Do interact with us on all our social media platforms at KBC Channel 1. Right now we cross over to the county of Kisii, where the Kenya Kwanza Brigade is in the region. My colleague Wycliffe Okech is on the ground. Wycliffe, tell us what is happening in the county of Kisii. Good afternoon.
Well, thank you so much, Irene Muchuma Odim, back in Nairobi. We are, of course, coming to you live from KBC County, where if you look from my background, you will see just a number of people here. That indicates that the Deputy President has just finished the Economic Engagement Forum that he was chairing here with the locals. He was accompanied by his co-principals in the Kenya Kwanza Alliance, that is the ANC party leader, that Musalia Mudavadi, and the Ford Kenya party leader, Moses Wetangula, whom together with the Deputy President have sold the bottom-up economic model to the locals here as they seek to rally the locals behind the coalition ahead of the August 9 general polls. And this economic forum basically was meant to collect the views and the economic requirements of the locals here, so that by the time the Kenya Kwanza government forms the government, that is in case they will form the next government, they will make informed decisions in terms of policy formulation and implementation. But this forum has actually provided fodder for the Kenya Kwanza principles to respond to claims that the Deputy President William Ruto actually absconded his duty as the principal assistant to the President. Remember, the President recently he made remarks that his deputy wasn't available when he required him maybe to assist with how in the issues of tackling rather the running of the affairs of the government. But just on that very note, the Deputy President actually replied on a Twitter saying that he was always available, only that he wasn't engaged by his boss. But now again, here he got the platform actually to make that known that he was always available, only that he wasn't consulted by his boss, and is alleged that his duties it was actually pushed out of the government and his duty given to someone else. And on that note, actually, he asked Kenyans, the electorate, to make wise choices, and that his development agenda and that his contribution to the Jubilee government, especially in the first term, when the handshake had not happened, he said that the Jubilee government performed better in the first term, better than in the second term, when now the president shook hands with the ODM leader Raila Odinga. And on that note, he asked Kenyans to make wise choices and make a better decision, or rather to judge whether if the allegations meted on him are true or not. And as we head to the general polls, that is August 9, he asked Kenyans to make choices, wise choice, and evaluate leaders according to their performance. And on that note, he said he's better suited actually to continue, rather to ignite the Big Four agenda that he claimed was sabotaged by the handshake. Well, right now, that is it basically. And right now, like I told you, the Deputy President has just finished this engagement and has flown to Nyamira County, where he's been scheduled to address a number of rallies. And from here, we are going direct to Nyamira County to get more remarks and compile the details comprehensively in our subsequent bulletins. And actually, on that note, we are inviting viewers actually to keep it Channel 1 for more updates on the same. Back to you, Irene Muchuma. Good to have you, Wycliffe. All the best as you cross over to the county of Nyamira. Keep us updated from location. Now, to other news, a section of youth allied to the Wiper Party in Kitui County have expressed their displeasure concerning alleged mistreatment of their party leader, Kalonzo Musyoka, in the Azimio la Umoja One Kenya coalition party. The group says Kalonzo deserves respect and should be considered for the position of a running mate under the Azimio umbrella. Pressure has continued to mount on Azimio la Umoja One Kenya coalition party leader Raila Odinga to name his running mate. A section of youth from Kitui County says Kalonzo is the man to deputize Raila. We want Kalonzo Musyoka to be given the position of deputy president in Azimio coalition. Kalonzo Musyoka is experienced in governance. He has been in governance since time immemorial. He has delivered in every part of government that he has been. The youth say they are not amused by the disrespect the Wiper party leader has received, both within Azimio and the country in general. Honorable Stephen Kalonzo Musyoka akuwe ndiye running mate wa Raila Amolo Odinga. Tunajua Kalonzo kama icon ya amani kwa hii nchi, na kwa kuwa icon ya amani, we are not expecting mtu mkosee heshima. The group has asked Kalonzo to bolt out of the Azimio alliance if he is overlooked in the appointment of Odinga's running mate. Frederick Moki for Lunchtime News.
An American financial education company, Financially Fit, is set to donate 20 million goats to 10 million poor widows in East Africa with the aim of improving their standards of living. The company says it hopes to transform communities and make them self-reliant. The American company, through the Goat Foundation, says it hopes to create sustainable economic growth and food security in communities in line with the Sustainable Development Goals. We are giving goats to widows in a very sustainable way because we are using existing institutions, that is either groups or the church. Because through the church, pastors and church leaders and religious leaders all over are able to identify those who are in need. The ambitious program, which has kicked off in Kenya, will see widows given 2 goats rich in milk and manure. Mradi huu unakadiria kuhakikisha wamama hao wajane wanaweza kujikimu kimaisha kwa siku za usoni. Tunaona kuwa kwa project ambazo tumefanya awali ambazo ni 4, hii ni ya 5 Kilifi. Project hizi vile tunafanya ni tunahakikisha wanapopata hizi mbuzi tunaweza kufanya follow up ya mbuzi ili tunawapa mafunzo ya kuweza kuwalisha hao mbuzi. During the goat distribution exercise in Majajani area of Kilifi County, the Chief Financial Officer of Financially Fit, Shem Oluchiri, said the program would also see the widows trained on how to care for the goats and to sustain themselves financially. Ninashukuru kwa sababu hili shirika ninasikia kushukuru zaidi sana kwa sababu nikipata mbuzi nimepata faida na hata hayo mavi nitapata mbolea. The project is part of the company's cause capitalism concept, which involves for-profit companies partnering with non-profits to achieve sustainable development in communities. For Lunchtime News, I'm Jared H. Kiprano. For one, students are joining secondary schools today. My colleague Anne Bor is on standby in the county of Mombasa to give us that update as the school rush is being witnessed in most parts of the country. Anne, good afternoon. Casting House, and we're coming live to you from Mombasa County, and right now I'm at Mama Ngina High School in Mombasa County, and the weather today is a bit cool. It's been raining for the last 2 days, and today, as you all know, it is the admission of Form 1s all over the country, and today we are here at the National School in Mombasa, Mama Ngina Girls, and I will be joined by the headmistress just to tell us the numbers this year of her admission and maybe what is different compared to last year in this year's admission. Karibu sana, madam. You start with your names first and then you introduce. My name is Mrs. Marahamisi Omar, the Chief Principal, Mama Ngina Girls. Maybe you could tell us the admissions this year. How many are you admitting this year compared to last year? This year we are supposed to be admitting 288 girls. Compared to last year, we were admitting 250. So that's a rise, especially because of the 100% transition. So we are expecting 288 girls. So again, compared to last year, definitely things have changed with how the admission is being done. So you could a bit tell us a brief of how the whole process is. And maybe how difficult it is for the parents, because most of the parents I have realized that they come to ask for admission. Maybe they did not choose the school, so how do you go about it? So far, Anne, I've not experienced any problem. The admission is very smooth. The girls that are coming were called to come to Mama Ngina Girls. I believe it's a school of their choice. And so far, so good. We are admitting them very smoothly. The parents are very cooperative. And most of the parents have complied with what we requested for. And actually, as a school, we did not have overboards. We just requested for the basics, what is required. And we never requested for things that are never wanted by the government or things that are not wanted in school are not in our adjoining instructions. Maybe any hiccups in the admission so far? So far, I can just talk about the weather. Because it's rain, it has been raining, and you know, being a national school, most of our students are traveling from far and wide. So the biggest problem is actually the weather. But I believe by around 2 thereabout, we will be house full.
There has been also an issue that the students, most of them were not able to get the schools that they chose, and it has been lamented that maybe teachers and parents did not guide the kids well. So what is your advice maybe going forward? I think every student and every parent wants the best school for their daughters, me included. But sometimes you don't get what you want, but rather what there is. So, and I think it is always good for parents and even the children to accept whatever school they get, as long as it is a good school. Because we cannot all fit at Alliance Girls, we cannot all fit at Kenya High, but I believe shule ni wewe, shule si kitu ingine. When you work hard in whatever school, you are going to make it. The students are here. Maybe your advice to them, the ones who are joining Mama Ngina Girls today. First of all, I welcome them to Mama Ngina Girls High School and wish them well throughout their 4 years journey as they undertake their education here. I believe they are going to make it because it is just about hard work. The secret to success is hard work, discipline and hard work. You've heard it from the headmistress. Now I'll be joined by one of the parents who's also admitting a student here, who's just going to tell us how it's been the whole process. Maybe did they have enough time to do the shopping and all that. Utaanza na majina yako and then you'll just tell us how the whole process has been for the admission of your daughter. My name is Maurice Chilumo, and I'm happy that the service delivery in this school is quite good. Yeah, we've been welcomed very well. We've been welcomed very well, and the process is excellent. Up to now, we have not foreseen any hiccups in the process, so we are happy. Was this her choice of school first, or what happened? She chose during the school selection process. She chose this school, and it happened that she was called at Mama Ngina. So we were happy because Mama Ngina's performance is quite excellent. As per the results which we've experienced the last 2 years, it's performing very well. Yeah. So how has been the shopping so far? Because the other schools, that the requirements that they're being asked to bring, maybe is it what was in your list of the list that you're given with from Mama Ngina Girls? Was anything extra given to the list? No, we just followed as per the admission letter, and we didn't find any difficulties because there are some contacts which they were included in that form, whereby we know exactly where we should get the items from. Maybe any challenges you faced getting the uniforms and the requirements needed? Challenges are there because the shop which we visited, it had no, some items were missing, so we had to wait for them to prepare them. But we are happy we've gotten everything. Yeah. You can also talk to the student and maybe she'll tell us how she feels joining Mama Ngina High School as a national school and maybe the marks that you got. Okay. My name is Frida Mnyazi and I'm so happy to come to Mama Ngina Girls. At first this was not the school of my choice, but according to the results, I felt that this is the right school for me and I feel so happy coming to Mama Ngina Girls. Maybe what is your advice to other students out there who have not gotten schools or are joining also Mama Ngina High School? Okay, for the other students that have not joined the other schools, these 2022 candidates, this is a good school for real. If we compare the performance with other schools, this is the good school in Mombasa County. And please, I will advise them to work hard so that they come to Mama Ngina Girls. This is the best school in Mombasa. You heard it from the horse's mouth. It is the first day of admission and everything is... Thank you, Anne. Good to have you. Good afternoon to you. Still on Education Matters. Candidates who missed out on university slots have been urged to join technical institutions to further their skills. Thousands of students who sat the 2021 Kenya Certificate of Secondary Education examination failed to attain the cutoff points needed for direct entry to universities. Out of the over 800,000 candidates who sat for the national exam under the class of 2021, a paltry 145,145 qualified for placement to universities on government sponsorship, with thousands others missing out. However, those who missed out on the available slots have been urged to go for technical skills.
Sami Chemoiwa, the principal at Rift Valley Institute of Science and Technology, says the country needs skilled workforce to drive the economy. Currently, the jobs are not there. The employment is not easily attainable because the economy requires people to produce. And for one to produce, they must work. So what we are doing now is we are encouraging our students to acquire skills to go and start business. He noted that those who pass through technical colleges have great chances of having successful careers if well linked to the job market. And to be able to start business, they need to be mentored. And to be mentored, we need those who are example to them. We have a great shortage of plumbers. We honestly don't have plumbers. Anybody out there who has a child who did his Form 4, I have a friend who did a degree or in supplies manager or something. He went back to Kirinyaga Technical to do plumbing. He's doing better than the graduates. Unakuta sio lazima uandikwe kazi. Unaweza kujiandika kazi, kujiajiri by the name, kujiajiri, kufungua biashara yako na wewe ukuwe mwajiri wa wengine. The government has in the meantime been urged to ensure technical colleges are well equipped to churn out graduates who already have exposure to equipment in the industry while under training. Nancy Okware, Lunchtime News. Maendeleo ya Wanawake organization is rooting for Martha Karua to be named the running mate for the Azimio la Umoja One Kenya Alliance Coalition Party candidate. The organization says Karua has shown political maturity and has been steadfast in standing up for the rights of women in Kenya and deserves the number 2 slot. It's time after almost 60 years that the women of Kenya would like to be on the table as a deputy president. We have nothing against our men. First of all, we are voting the man president. Let's start from there. We are saying this with a lot of humility. We are not forcing. We are just humbly requesting that Baba, the former prime minister, we've been there with you from last year and we promised you that we shall give you this vote, that it will be nice. Now that mother is raging up there, if you can consider a woman for us, and the one we have right in front for us now is Mheshimiwa Martha Karua. I know my sister Charity also put in papers, but mother seems to be taking. Thank you for staying with us. We're taking another short commercial break. We'll be back with more, including news making headlines in the world of business and sports. Stay with us. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Hear them a put on. Welcome back. And in the world of business, the 3-year standoff between Kenya and Sudan over the shelf line of tea has been fully resolved, paving the way for increased shipments to the northeastern African country. Sudan had petitioned Kenya to reduce the shelf line of tea from 3 to 2 years, an issue that the Tea Board of Kenya says has been settled.
Tea export volumes to Sudan have not been optimum over the last 3 years after the northeastern African country raised concerns about the long shelf life of Kenyan tea. Sudan preferred that the shelf life of Kenyan tea exported there be reduced by a third to 2 years. A technical committee constituted by the two countries agreed to keep the shelf life of tea at 3 years, thereby settling the issue. This resolution that was reached after 3 years has lifted up export volumes by 41% to 2 million kilos for last year, according to the Tea Board of Kenya. Instituted a technical committee between our tea researchers and also researchers in Sudan. They did experiments for the last 3 years, and they realized that there is no deterioration of value even at 3 years. So that standoff was resolved. This has forced Kenya to focus on new markets in West Africa for orthodox tea. We're focusing now on the issue of market. Where, after we've produced our very good teas, do we sell the tea? But the markets are still there. We have a big market in Europe. We have a big market in America. And to some extent, China. Plans are also underway to increase the acreage under specialty tea with a target of growing production to at least 4 million kilos annually in the short term. Oil prices rose at the start of Asian trade on Wednesday after industry data showed drawdowns in U.S. crude and fuel stockpiles, raising supply concerns and offsetting worries about slowing demand from top importer China. More details of this and other stories are next in our international business briefs. Brent crude futures rose 0.9% to $105.86 per dollar a barrel. West Texas Intermediate crude futures rose 1% to $103.38 a barrel. In the United States, crude and fuel stocks fell last week, according to market source citing American Petroleum Institute figures. Crude stocks fell by 3.5 million barrels for the week ended April 29th. During the previous sessions, demand worries stemming from China's prolonged COVID-19 lockdowns that curtailed travel plans during the Labor Day holiday season caused prices to fall by more than 2%. On Thursday, the Organization of the Petroleum Exporting Countries and their allies are expected to stick to their policy for another monthly production increase, although the group known as OPEC has undershot output targets between October and March, except for February. Meanwhile, U.S. factory activity grew at its slowest pace in more than 15 years in April amid a rise in workers quitting their jobs. And manufacturers are becoming more anxious about supply over the summer because of COVID-19 outbreak in China. The Institute for Supply Management Index of National Factory Activity fell to a reading of 55.4 last month, the lowest since a Marching reading in September 2020 from 57.1 in March. The last time the index was lower in July 2020. A reading above 50 indicates expansion in manufacturing, which accounts for 12% of the U.S. economy. 5 of the 6 biggest manufacturing industries, machinery, computer and electronic products, food, transportation, equipment and chemical products, registered moderate to strong growth. Manufacturers offered a mixed assessment of supply chains. A separate report from the Commerce Department on Monday showed construction spending barely rose in March. The Federal Reserve is expected to hike interest rates by 0.5 percentage point on Wednesday. The U.S. Central Bank raised its policy interest rate by 25 basis points in March and is soon likely to start trimming its assets holding. Finally, Elon Musk said on Tuesday Twitter might charge a slight fee for commercial and government users, part of the billionaire entrepreneur's push to grow revenue, which has lagged behind larger rivals like Facebook. In tweets that were subsequently deleted, Musk suggested changes to Twitter Blue Premium subscription service, including slashing its prices, banning advertising, and giving an option to pay in the cryptocurrency. Terry Njenga, Channel 1 Business.
You're watching the Lunchtime News. We do appreciate your feedback. Daniel Ocheng, you're saying you're watching KBC Channel 1 from South Sea. And Enos Omondi, you're saying you're watching KBC Channel 1 from Nairobi Central Business District. And Timothy Okello, you're saying you love what KBC is airing. And we do love you back. Now, South Africa's Sanlam Group and German's Allianz have announced a merger that is expected to create one of the biggest underwriters in Africa. The merger will see the two insurance companies combine their operations in 29 countries, Kenya included, with a 244 billion shillings portfolio. Last year, Allianz, one of the world's leading insurers and asset managers, became the majority shareholder in Jubilee General Insurance in Kenya following the acquisition of a 66% stake in Kenyan-based underwriter. Expanded their footprint and market share in the African market. In 2020, Allianz announced a strategic partnership with the Jubilee Holdings Limited. In the partnership structure, Allianz acquired controlling stakes in the general insurance business in Kenya, Tanzania and Uganda, as well as a short-term insurance segment in Burundi and Mauritius for a reported 10.8 billion shillings, while Jubilee Holdings retained a significant minority stake. Earlier this year, the Johannesburg headquarters Sanlam dropped the bid to increase stakes in Morocco's Saham Insurance, citing unmet conditions. In a statement signed by Allianz and Sanlam, the shareholding structure in the joint venture would be split 60-40, with Sanlam holding the controlling interest while Allianz holds a minority stake of 40%. Under the joint venture, Sanlam Limited and Allianz will house the business units of both Sanlam and Allianz in African countries where one or both companies have presence. Namibia and South Africa will be excluded from the agreement that is awaiting regulatory approvals. Regina Manyara reporting for Prime Edition. The European Union is stepping up efforts to wean itself from Russian natural gas by increasing imports of natural gas from African countries. The EU plans to increase liquefied natural gas imports by 50 billion cubic meters and boost shipments of pipeline gas from countries other than Russia by 10 billion cubic meters. Details of this and other stories making headlines across the continent. Collectively, Nigeria, Algeria, Senegal and Mozambique sit on close to 600 trillion cubic meters of natural gas. Nigeria is already the fourth biggest liquefied natural gas supplier to Europe. The EU also wants to work out a deal to secure 15 billion cubic meters of natural gas from the United States. If the bloc's plan come to fruition, the EU could reduce its dependence on Russian gas by nearly 67% in 2022. The EU's draft energy strategy also seeks to prepare the region for imports of 10 million tons of renewable hydrogen by 2030 to help replace gas from Russia. In line with the bloc's Green Deal to walk away from fossil fuels and reach climate neutrality by mid-century. Elsewhere, Ghana's private sector has been urged to leverage opportunities in housing and infrastructure using insights from the Sustainable Development Goal Investor Map. This comes as Ghana's property development market has gained momentum in recent times due to the growing urbanization rate of 3.51%, an increasing middle class, and the influx of non-resident Ghanaians and foreign home buyers. In spite of an annual supply of 40,000 housing units, the population and housing census conducted in 2021 revealed that the country's housing deficit was still in excess of 1.7 million. Finally, South Africa cotton growers expect volumes to drop as much as 13% this year compared to the prior season, following heavy rainfalls and hail that caused damage to some farmers' field. The industry estimates that it can produce about 68,000 lint bales of cotton this year, which is already lower than the last month. The industry, whose planting was spread out on 14,044 of land for the season, anticipates a yield of 4,140 kilograms per hectare under irrigation from seed cotton and 1,523 kilograms per hectare on dried lands.
It produced 4,515 kilogram per hectare and 2,552 kilogram per hectare during the prior season. The drop in cotton production comes as the demand for cotton products increases globally, especially with the world opening up and as sales of cotton apparels and related products return. Especially with the world opening up and as sales of cotton apparels and related products return. Government has been urged to empower rice farmers by drafting policies that are pro-farmers in terms of income and quality produce. International Rice Research Institute Regional Representative for Africa, Abdelbagi Ismail, says adopting good quality varieties that compete with the imported rice will shift consumers from imported rice to locally produced rice. Policies that support farmers in a way that they get more money from their production. We have to reduce the value chains and make it more efficient. We have to adopt good quality varieties that compete with the imported rice. So people shift from imported rice to locally produced rice. And when they're aware that we have these superior varieties, even to access them might be the problem because they don't have enough finances. So these issues are really negatively impacting on farmers because also most of our rice is grown in paddy rice, so under irrigation. So even the amount of water available, so we have issues of climate change that also are impacting, whereby now the time when the farmers cannot grow rice has increased a little bit. Channel 1 Sports News. 100 meters Olympic silver medalist Fred Curley arrived in the country Wednesday morning ahead of the third edition of the Cape Kano Classic, slated for Saturday at Kasarani Stadium. The 26-year-old American sprinter is a headline act in what, on paper, has the potential to be the fastest men's 100 meters ever on African soil, with his rematch with Tokyo 2020 champion Italian Marcel Jacobs on the card. However, the duo will face stiff opposition from Trevon Bromell, who won the last edition, and Africa record holder Ferdinand Omanyala. Fans will be allowed to witness the 2022 Cape Kano Classic, with restrictions placed for the previous two editions due to the global COVID-19 pandemic relaxed by the Kenyan government. It's wonderful to get back. I set a PB at the end of my season last year, so it's wonderful to be back where I ended my season at last year. It's special to come back to our roots. It seemed like last year I came here, got a little bit more power in me. Well, Kenyan rally quartet Maxine Wahome Makre Kimathi, Jeremy Wahome, Hamza Anwar will make their debut in the Pearl of Africa Uganda rally this weekend. Kimathi will pilot the M Sport Poland Ford Fiesta Rally 3 car, while Jeremy will also drive a Rally 3 Fiesta car. Maxine will make her first appearance behind the wheel of a Subaru Impreza, while Hamza Anwar will drive a Mitsubishi Lancer Evolution X. The Pearl of Africa Uganda Rally will count towards the third round of FIA African Rally Championship after Rally Bandama of Ivory Coast and Kenya's Quarter Rally. A total of 49 drivers will take part in the event, which has attracted 10 foreigners, including Kenya's leader Karan Patel, Nihil Sachania, ARC leader Leroy Gomez of Zambia, and Rwandan speedster Giancarlo Davids. Against the Spanish side, Villarreal to move into the Champions League final. The Reds will play